హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫార్మసీ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ముందుగా అనుకున్న విధంగానే సో ఏదైతే ఐ థింక్ అరౌండ్ మనకి 2 వీక్స్ ఆఫ్ టైం ఉంది ఆర్ఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ 2025 ఎగ్జామ్. సో దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియో కూడా మన ఛానల్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. సో ఈ 2 వీక్స్ లో మనం ప్రీవియస్ గా అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సంబంధించి ఆర్ఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ వీడియోలో మనం ఫార్మకాగ్నసీ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాము. సో ఫార్మకాగ్నసీ నుంచి దాదాపు 4 క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి 2019 ఫార్మసిస్ట్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ సంబంధించి. ఓకే, సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే కనుక సో ఎమిటింగ్. సో రిగార్డింగ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను జీడీసీ సోర్స్ నుంచి మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డెఫినెట్ గా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ 100% అప్డేట్స్ కోసం అయితే చూస్తూ ఉండండి, మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు గమనిస్తే కనుక ఎమిటింగ్. సో ఎమిటింగ్ అండ్ ఆల్కలాయిడ్ ఆఫ్ ఇపికాక్నా యాక్ట్ యాజ్ ఏ సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సెఫాలిస్ ఇపికాక్నా. సో ఎమిటింగ్ is a anti-malaria, emitting anti-diarrhea, emitting antiseptic, emitting is used as a amibicidal. Emitting can be used as a amibicidal. Generally, emitting is a emetic also. It produces one thing. It produces one thing. You know that in the brain there is a CTZ chemoreceptor trigger zone. If the zone is triggered by chemicals, it may lead to one thing. Generally, the CTZ can be triggered in presence of serotonin receptors also. That's why selective serotonin type 3 receptor antagonists are used as a anti-emetics. So coming to here, apart from emitting is having emesis can produce one thing. This emitting can also a amoebicidal drug. It is an anti-amoebic drug. Amoebiasis caused by Entamoeba histolytica. Generally, metronidazole is a common drug for the treatment of amoebiasis. So it is a natural one. This is naturally from the Cephalis ipecacuanha and it is having activity that is amoebicidal, anti-amoebic activity. Emitting is having anti-amoebic activity. So let's have a clear discussion here. Ipecac from the dried root of rhizomes of Cephalis ipecacuanha or Cephalis acuminata. Cephalis ipecacuanha or Cephalis acuminata belong to the family Rubiaceae and it contains a two group of chemical constituents. One is phenolic group of chemical constituent cephalins cyclotrin and another one non-phenolic group emetine O-methyl cyclotrin. O-methyl cyclotrin. The main alkali like emetine, cephalin, O-methyl cyclotrin as well as emetamine. Emetamine. Generally these are expectorants. They can produce one thing if any alkaloidal poisoning is there and they can be as a emetic at high doses and cephalin is having more emetic and less expectorant action compared to emitting and used in the amoebic dysentery, amoebiasis, Entamoeba histolytica infection. So Entamoeba is a protozoa. It causes amoebiasis. In the amoebiasis, the common used drug like metronidazole. Metronidazole. So this is one of the question from the 2019 RRB Pharmacist from the subject of pharmacognosy. And another question is, what do you mean by botanical identity of a medicinal plant? So what do you mean by botanical identity of a medicinal plant? Species name, genus and species, genus, species, subspecies, variety, order, family, genus, species, subspecies, variety, order, family, and active principles. So mostly we think that from the pharmacology the questions are from the synonyms, biological source, chemical concept, adulterants, like that. But like these questions may also appear. So what do you mean by botanical identity of a medicinal plant? Medicinal plant. So let's see the answer. The clear answer is here: genus, species, subspecies, other as well as family. Other as well as a family. That is the mean by botanical identity of a medicinal plant. The genus, species, subspecies, variety, other as well as a family. Other as well as a family. So here, so these are the raw material standardization. So like collection, botanical identity, identification of adulterants, analytical data, instrumental analysis. So everything is should be followed.
Next, which type of resin is present in the benzoin? Which type of resin is present in the benzoin? So do you know that? So GPAT distance center అనేది మీరు గమనిస్తే కనుక దాదాపు మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా క్లాసులు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది జీపాట్ కి నైపర్ కి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి ఫార్మసిస్ట్ కి అండ్ ఆల్రెడీ తెలంగాణకు సంబంధించి కూడా డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది చెప్పేసి మనకి వన్స్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఫార్మసిస్ట్ నర్సింగ్ ఏఎన్ఎం వస్తే కనుక సో దాని మీద కూడా మనకు క్లారిటీ వస్తుంది మీ ప్రిపరేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి మీరు ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా సో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ సో ఎస్పెషల్లీ మీరు గమనిస్తే కనుక జీడీసీ ద్వారా జీపేట్ డిస్టెన్స్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మెయిన్ జీడీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అలాగే జీడీసీ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సో జీడీసీలో కోచింగ్ తో పాటు మీకు ప్రతి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకైతే యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీ యొక్క మెమరీ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ క్వశ్చన్ ద్వారా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రెసిన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బెంజోయిన్ ఓలియో రెసిన్ ఓలియో గమ్ రెసిన్ బాల్సమిక్ రెసిన్ గమ్ రెసిన్ మోస్ట్లీ బెంజోయిన్ is like so benzoin belongs to the balsamic resin benzoin belongs to the balsamic resin regarding the benzoin it is known as siam benzoin benzoin is commonly known as siam benzoin biological source siam benzoin is a balsamic resin derived from the stem of Tyroxeton kinesis stem of Tyroxeton kinesis and belong to the family Styraceae and the principal chemical constituents like coniferyl benzoic acid 60 to 80%, that is 3-methoxy 4-hydroxycinnamyl alcohol, and other constituents like benzoic acid 10%, triterpene, resnolic acid 6%, vanillin, benzyl cyanide. So benzoin nothing but sambrani. Okay, so that is regarding the detailed biological source of the benzoin. Next, ethylene gas promotes ethylene gas. So regarding the plant hormones also, there is a chance of question you can put in the competitive pharma competitive exams so question compulsory వచ్చే chance ఉంది. So ethylene gas promotes abscission of leaves, fruit ripening, cell division, root formation. I hope the answer is very easy. You already know that. So ethylene gas generally promotes ripening of the fruits. And next year, so the explanation is here. Ethylene, it is a volatile gas plant hormone produced from methionine in high plants in almost all tissues. And ethylene is like other name of ethylene gas. So what are the general functions? The general functions like maturation and senescence of leaf, promote flowering and fruit ripening, leaves abscission, inhibit stem and root growth, bending leaves and stem swelling. These are the functions of the ethylene gas. Generally, it is responsible for the fruit ripening. Okay, so this is regarding simply 4 MCQs from the pharmacognosy subject from the 2019 RRB Pharmacist conducted on the July 21. 2019 RRB Pharmacist, July 21. Only 4 pharmacognosy questions are given in their paper. ఆ పేపర్లో అయితే ఇచ్చినారు సో మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోలో ఓన్లీ నేను 4 క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సో మిగతా వీడియోస్ లో అప్కమింగ్ లో సో ఫార్మకాలజీ సబ్జెక్ట్స్ కానీ అదర్ రిలేటెడ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా విత్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ముందు చూపిస్తాను అండ్ డెఫినెట్ గా ఈ 2 వీక్స్ లో మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే కనుక మీ రివిజన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటివరకు మీరు ఏదైతే చదివారో ఎంసీక్యూస్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అట్లాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఎటువంటి ఎంసీక్యూస్ ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎలా వచ్చింది కూడా ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీకు ఖచ్చితంగా అయితే అర్థమవుతుంది సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ డెఫినెట్ గా మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ